Hello dear children, welcome to EDUHUNT IIT NEET Foundation Academy. We have discussed about various natural ways of vegetative propagation, that is through stems, underground stems, subaerial and aerial stems, through roots and through leaves. Now we are discussing about various ways of vegetative propagation that are artificially involved, artificial methods of vegetative propagation. In the previous session we have discussed about natural ways, natural modes of vegetative reproduction. Now it is the turn to discuss about artificial means. First one is, under artificial methods, we do these methods, we follow these methods to multiply plants. All these are vegetative only. All the vegetative methods we adopt and we follow to propagate and to multiply the plants. Especially these are for ornamental plants and even for fruit plants we follow these methods. Let's see what are the methods. First method is cutting. Second is layering. Third method is grafting, and fourth method, micropropagation, also known as tissue culture. These are the four different methods of artificial ways of vegetative propagation. Let us see the first one, that is cutting. Cutting a small piece of stem, any part like stem or root or the leaf, any part of the plant may be cut into pieces and each piece is placed in suitable soil, and if a proper care is taken, then it will give rise to a new individual and flourish well. That is called cutting. Cutting ante enti? Mukkal cheyadame kada. So whether it is a stem or sometimes we use root cuttings and sometimes we use leaf cuttings for vegetative propagation purpose. And leaf cuttings are used to propagate sansevieria, a plant, sansevieria, commonly known as snake plant, and begonia, sansevieria, and even bryophyllum. Bryophyllum, actually the leaves show natural way of reproduction, vegetative reproduction, and if it wants to reproduce through leaves, epiphyllous buds, it will take more time. If we do that artificially, within less time we can propagate so many plants of bryophyllum. And Glossina, Kalanchoe, all these plants propagate through their leaves. And if we take the leaf cutting, if we put the leaf cutting in the soil, it will give rise to, it grows into a new plant. It grows, and especially bryophyllum, Glossina, Kalanchoe, all these are xerophytes, xerophytic plants. These are succulent in nature. And even sansevieria also shows xerophytic characters. Xerophytic is nothing but a drought tolerant plant. It grows in sandy soils, that is in deserts. They are adapted to tolerate high temperatures, tolerate dry conditions, water scarcity.
fruit plants, grapes, layering is done in grapes, sugarcane, even rose cuttings, rose cuttings, rose stem cuttings, grapes for stem cuttings. The stem cuttings are taken from grapes for propagation. Even sugar canes also, they are called sets, sugarcane sets. They are cut into pieces in the internodal region and they place on the ridges of in the field. And rose, bougainvillea is కాగితం పూలు అంటాం కదా, పేపర్ ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ డివైడర్స్లో వేస్తూ ఉంటారు. అండ్ కార్నేషన్, కోలియస్, డ్యూరాంటా, all these plants are propagated through cuttings only, stem cuttings only. Just now we have seen leaf cuttings. Now these are the examples: grapes, sugarcane, rose, and even bougainvillea, duranta, carnation. All these plants propagate through stem cuttings. Remember, stem cuttings. Then second method is layering. Layering is, it differs from cutting in that the development of adventitious roots is induced before the plant part is detached from the parent. That is, when the part is intact with the parent or the mother plant, it gives rise to the roots. Adventitious roots come out from the intact plant. That is, for example, it is a plant, mother plant. These are the stems, branches of the plant. These branches will grow into a new and independent plant. They produce roots when they are present on the mother plant itself. అంటే మదర్ ప్లాంట్కి ఇంటాక్ట్గా ఉన్నప్పుడే ఇవి రూట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేస్తాయి. మనం ఈ రూట్స్ ఉన్న పార్ట్ని కనుక సెపరేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ న్యూ plant. It grows independently. The mother plant is separate and the branch itself grows as an individual or independent plant. This is called layering. And in layering, there are two methods of layering: mound layering, also called as stool layering, and second is goot layering. Gootee, actually air layering or gootee layering. In this layering, జనరల్గా ఇంట్లో ఎక్కువ ప్రాపగేషన్ చేసేది మల్లి చెట్లు, అలాంటి మొక్కలకి, మల్లి మొక్కలకి, లైక్ జాస్మిన్ ప్లాంట్స్ ప్రాపగేట్ చేసేది లేయరింగ్. త్రూ లేయరింగ్ ఓన్లీ దే ప్రాపగేట్. దే జస్ట్ బెండ్ ద బ్రాంచ్ అండ్ ప్లేస్ సమ్ సాయిల్ ఆన్ ద బ్రాంచ్ and leave it for some time. The branch which touches the ground and which has in contact with the soil will produce adventitious branches. After producing these roots, adventitious roots it produces. After producing these roots, if we separate the plant, the branch from the mother plant, it acts as an independent one. ఇక్కడ మొక్క ఉంది, దీని బ్రాంచ్ ఇది. ఈ బ్రాంచ్ని మనం, అది కూడా సాయిల్కి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్ని కాస్త వంగి విరగొట్టకుండా, వెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఇంటాక్ట్ విత్ ఇట్స్ మదర్, దీన్ని కాస్త వంచి సాయిల్కి దగ్గరగా పెట్టి సాయిల్ దాని మీద పెట్టామనుకోండి, సాయిల్కి టచ్ అయిన పార్ట్ నుంచి అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ వస్తాయి. రూట్స్ వచ్చాయంటే అర్థం ఇట్ కెన్ డిపెండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, ఇట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ a new individual or it cannot depend on its mother plant. And there are two types of layering: mound layering and air layering. In mound layering, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే, ఆబ్లిక్గా దీన్ని కాస్త వంచి ఈ బ్రాంచ్ని సాయిల్కి టచ్ చేస్తే ఆ టచ్ చేసిన పార్ట్లో అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ వస్తాయి. రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్, అంటే ఇక్కడ రూట్స్ వచ్చాయి కదా దీనికి, సో ఈ పార్ట్ని సెపరేట్ చేసేస్తే మదర్ ప్లాంట్ నుంచి ఈ బ్రాంచ్ని మనం ఒక కొత్త మొక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ బ్రాంచ్, బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ రూట్స్, ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా రూట్స్, మనం ఈ పార్ట్ని కొత్త ప్లాంట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే
Actually it is a single plant. If we separate these two branches, because they have their own roots, adventitious roots వచ్చాయి కాబట్టి ఈ పార్ట్ని మనం సెపరేట్గా చేసుకొని ఈ పార్ట్ని సెపరేట్ చేసుకొని మనం మొత్తం ఒక ప్లాంట్ని 3 ప్లాంట్స్గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక సెపరేట్ పాట్లో ఇదో సెపరేట్ పాట్లో వేసుకొని 3 ప్లాంట్స్ కింద మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఎయిర్ లేయరింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గ్రేప్ వైన్, జాస్మిన్, యాజ్ ఐ సెడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఈవెన్ రాస్బెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ, దీనిలో మౌండ్ లేయరింగ్ యూస్ చేసి మౌండ్ లేయరింగ్ తో ప్రాపగేట్ చేస్తారు, ఆర్టిఫిషియల్గా ప్రాపగేట్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ లేయరింగ్ ఆర్ గూటీ లేయరింగ్. గూటీ లేయరింగ్ అంటే దీనికి స్టెమ్ బ్రాంచ్కి చిన్న గర్డ్లింగ్ చేస్తారు. గర్డ్లింగ్ అంటే బ్లేడ్ యూజ్ చేసి పైనున్న లేయర్ని స్టెమ్ ఆ బ్రాంచ్ లేయర్ని అలా రిమూవ్ చేస్తారు. రిమూవ్ చేసిన చోట మాయిస్ట్ కాటన్ని కానీ మాయిస్ట్ మాస్ని కానీ పెట్టి, అంటే అది మాయిశ్చర్ రీటెన్షన్ కోసం డ్రై అయిపోకూడదు పెట్టి పాలిథీన్తో సీల్ చేసేస్తారు, పాలిథీన్ బ్యాగ్తో. ఇదిగో ఇక్కడ చూపించినట్టు ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడి నుంచి రూట్స్ వస్తాయి. రూట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ స్టెమ్ని సెపరేట్ చేస్తే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ న్యూ ఇండివిజువల్ ఆర్ అ సెపరేట్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ లిచ్చి అంటే ఫ్రూట్ ప్లాంట్, పొమగ్రనేట్, ఆరెంజ్, లెమన్, గోవా, బోగన్విలియా. ఇంతవరకు ఫ్రూట్ ప్లాంట్స్. బోగన్విలియా ఈజ్ అన్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గూటీ లేయరింగ్. సో లేయరింగ్లో లేయర్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ లేయర్ అంటే ఆ సాయిల్ లేయర్ని వేసాము, బ్రాంచ్ మీద సాయిల్ని వేస్తే సాయిల్ ఉన్న చోట అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ వస్తాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఇట్ గ్రోస్ సెపరేట్లీ. ద బ్రాంచ్ గ్రోస్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ప్లాంట్. మనం సెపరేట్ చేసి దాన్ని ప్రాపగేట్ చేసుకోవడమే. సో అందులో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, మౌండ్ లేయరింగ్ అండ్ గూటీ లేయరింగ్ ఆర్ ఎయిర్ లేయరింగ్. మౌండ్ లేయరింగ్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు సాయిల్కి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచెస్, ముదర కొమ్మల్ని సాయిల్కి దగ్గరగా పెడితే అవి అడ్వెంటిషియస్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి. రెండో దానిలో ఎయిర్ లేయరింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే బ్రాంచ్, ఏరియల్ బ్రాంచ్ మీదే చిన్న ఇన్సిషన్ పెడతాం, చిన్న గర్డ్లింగ్ అంటాం, అంటే పై లేయర్ తీసేస్తాం. తీసి మాయిస్ట్ కాటన్ పెట్టి అక్కడ పాలిథీన్తో సీల్ చేస్తాం. చేస్తే కొన్ని రోజులకి అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మనకి బయటికి కనిపిస్తాయి ఆ రూట్స్. వచ్చిన తర్వాత మనం ఆ పార్ట్ని సెపరేట్ చేసి మనం పాట్స్లో కానీ సాయిల్లో కానీ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ చేసుకోవచ్చు. సో దాట్ ఈస్ లేయరింగ్. థర్డ్ ఈస్ గ్రాఫ్టింగ్. ఈ గ్రాఫ్టింగ్ అనేది ఎక్కువగా నర్సరీస్లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్. దీనిలో 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఒకటి బేసల్ ప్లాంట్, that has roots. The basal plant, one of the plants that has roots is called the stalk. And the second plant, dani cutting testam, that is called scion. The plant which has roots is known as the stalk, and the plant part or the branch or the stem cutting that is inserted, that is joined with the stalk is known as the scion. మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ స్టాక్. దిస్ ఈస్ ద స్టాక్. సో ఇట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ కనెక్షన్ విత్ ద సాయిల్. ఇట్ హ్యాస్ రూటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ కాబట్టి మనం ఇలా చూస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ బేస్ ఉంటుంది దీనికి. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాక్ మీద చిన్న ఇన్సర్షన్ పెట్టి దానిలో ఈ సయాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దీన్ని గ్రాఫ్టింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ స్టాక్, ద బేసల్ పార్ట్ ఈస్ స్టాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సయన్.
స్టాక్కి సైన్ ఇన్సర్ట్ చేసి మనం టేప్ వేసేస్తాం. That is called grafting. I'll show you a beautiful video using YouTube. I got this video. Yes, this is the process. See clearly. This is stalk. Stalk. See, this is the stalk. Yes, this is the stalk in which an incision is made with the help of a blade. Then it is scion. It is from another plant. It is X, stalk is X and scion is Y. It is taken from another plant. Now this scion is inserted into the stalk. Stalk is the basal part, it has roots. An incision is made on the stalk and the scion, the part of another plant, is taken and inserted in this way. Okay? Then wrapping with a tape. After 2 weeks later, it is giving the branch. Actually, I don't know whether it works or not in a with very small pieces of stems. Nursery people, they maintain the plants with this method only. They follow grafting technique to produce high quality fruits, and even for flowers also, for ornamental plants and for fruiting plants, the fruiting trees also, they do grafting technique only. They followed grafting technique. In the next session, we will see the process of grafting and also types of grafting clearly. I hope you have understood well about the various artificial means of vegetative propagation we follow, and also nursery people also follow to multiplicate the plants. I hope you all visit nearby nursery and see how they perform this technique of grafting and layering. Make use of free time in visiting this kind of nurseries, and we should learn something about from the nature, something about the nature and something from the nature. మనం బ్లైండ్గా బుక్స్ని ఫాలో అయిపోవడం కాకుండా మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాము? సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంతో నేర్పిస్తుంది నేచర్లో ఉన్న బెస్ట్ థింగ్స్ని, న్యాచురల్ థింగ్స్ని, అండ్ we are adopting the natural ways, natural things from the nature, and we are applying artificially. And what is the difference between natural and artificial means? What is the use of these artificial techniques
ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోండి, చూసి అబ్జర్వ్ చేసి మీ అంతటి మీరుగా తెలుసుకోండి. చదివితే కొంత సపోర్ట్ వస్తుంది, మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తే చూస్తే ఇంకాస్త బెటర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయగలుగుతాం. సో ప్రాక్టికల్ వే ఈజ్ ద బెస్ట్ వే. అందుకే నేను మీకు ఇన్ని రకాల ఇమేజెస్, వీడియోస్ చూపించడానికి కారణం. నేను గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను, యూట్యూబ్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాను, ఇంకా సమ్ రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని మీకు బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా బాగా అర్థం చేసుకొని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.